Hallo alle zusammen. Heute gehe ich einmal alle meine Sprachen durch, und zwar in der Reihenfolge meiner Fähigkeiten. Und ich fange natürlich an mit meiner Muttersprache, Deutsch. Was kann man so groß dazu sagen? Meine Mutter ist Deutsche, ich bin in Deutschland geboren, jeder um mich herum hat Deutsch gesprochen. Deshalb würde ich mal die Behauptung aufstellen, dass ich die Sprache einigermaßen gut spreche. Das war's auch schon zu der ersten Sprache. Let's continue with English. If you've watched any of my videos on my other channel, you will have already heard me speak English. But for completion, I'll say a thing or two anyway. English is sort of a second native language to me, given that my father's an Englishman who always spoke and still speaks in English to me. So I picked it up as a child, which I'm very grateful for. However, I didn't really speak it back very much because I was a rather shy child, unfortunately. I would say that nowadays English is probably my default language. I use it in thinking, I use it on the internet with most of my family and also on the streets, because living in the United Kingdom, it's sort of hard to avoid. Even living in an area with a high percentage of Welsh speakers. And that brings me directly to the next language. Y Cymraeg. Felly, y Cymraeg ydy fy iaith deithwyr gyntaf. Felly, beth yw'r hanes? Wel, tua 3 blwyddyn yn ôl, fi'n ei cobi oedd chwarae gwyddbych. Ac o'n i'n chwilio am ail hobi. Ac am ryw reswm, ddim yn gwybod pam, deud y gwir, ond am ryw reswm, penderfynais i dysgu Gymraeg. Ac yn y dechrau, o'n i ddim yn disgwyl i bod yn llwyddiannus, deud y gwir. Ond, dwi'n meddwl bod rwan, dwi'n siarad yn digon rigol. Oké, naast het al. Nederlands. Ja. Waarom heb ik Nederlands geleerd? Ik heb geen vrienden of familie in Nederland. En ik was 2015 voor het laatst in Nederland. En toen sprak ik nog geen woord Nederlands. Dus daarom heb ik het geleerd. De enige reden is eigenlijk dat het vergelijkbaar is met Duits. Dus als je al Duits spreekt, dan kan je redelijk wel iets begrijpen. Zeg maar 20%, 30% misschien. Je weet niet waarover ze het hebben, maar je kan een aantal woorden begrijpen of soms ook hele zinnen. Alors, à la langue prochaine, le français. Alors, dans le lycée, j'avais des choix entre le français et le latin. J'ai décidé le latin, pratiquement. Oui, avec le recul, ça semble une très bizarre décision. C'est pas logique. Le latin, c'est une langue morte, c'est complètement inutile. Oui. Et aussi, j'ai détesté la manière d'enseignement, avec de grammaire, des exercices, etc. Mais le français, j'adore ça. J'apprends le français avec des petites histoires, de l'actualité, et oui, ça beaucoup mieux. Я не говорю по-русски бело, но я ищу язык. Почему? Почему я ищу русский язык? Потому что я люблю шахматы. И много шахматисты говорят по-русски. Это все. И также мне нравится русский акцент. Anna Hanan. Chaniel mi abrian Gaelic gleva. Na. Ach, ha mi ac ilsacha a le Duolingo. Casiwn ha mi ac ilsacha Gaelic. Wel, spors. Agus ha a chanon bria. Agus is tolum gyfeil an grammar coltach re Cymrish. Ha sin ula a sin yn Jew, tapale a sin coiat, na diolch yn nhw fos grefi, ma sin le.